హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కిచెన్ క్వీన్ దేవి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. హాయ్ అండి, ఈరోజు వీడియో ఏమిటంటే గులాబ్ జామ్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటిస్తే సాఫ్ట్గా వస్తాయండి, అసలు పగలవు. మీకు కూడా నెక్స్ట్ ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. అలాగే వెంటనే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఒక లైక్ చేసి కామెంట్ కూడా చేయండి. ఇక్కడ నేను MTR గులాబ్ జాము తీసుకున్నానండి. మీకు నచ్చిన బ్రాండ్ది ఏమైనా చేయొచ్చు. ఒక ప్లేట్ తీసుకుని ఈ కప్తో చేస్తున్నాను. ఆ కప్లోంచి వేసి బాగా ఉండలు ఏమీ లేకుండా కలుపుకోండి. ఫస్ట్ ఉండలు ఉంటే బాగా పిండి అనేది కలవదనమాట. ఫస్ట్ అలా చేస్తే బాగుంటుంది. పాలను తీసుకుని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుతూ ఉండండి. మరీ ఎక్కువ వేస్తే పిండి అనేది జోరు అయిపోతుంది. గులాబ్ జాములు సాఫ్ట్గా రావాలంటే నేను ఇక్కడ ఒక టిప్ చెప్తానండి, చూడండి. మీకు టిప్ చెప్తాను కదా, ఆ టిప్ ఇక్కడ యూజ్ చేయండి. ఇలా ప్లేట్కి వేసి ఇలా గట్టిగా పామండి. పామడం వల్ల సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ అనేది వస్తుంది. మీరు ఇలా 5 మినిట్స్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల కొంచెం సాఫ్ట్ అయితే అవుతుంది. కొద్దిగా ఆయిల్ కానీ లేదా నెయ్యి కానీ వేసి ఇలా కలుపుతూ ఉండండి. ఒక 5 మినిట్స్ ఇలా కలుపుతూనే ఉండండి. మూత పెట్టి ఒక 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టండి. మూత తీసి కొద్దిగా బాల్స్ కింద చేసుకోండి. ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఇలా బాల్స్ వేస్తూ ఉండండి. మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుతుండండి. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఇలా ఉంచండి. బాల్స్ అయితే ఫ్రై అయిపోయిందండి. ఇలా గోల్డెన్ కలర్ రావాలి. ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. ఒక గిన్నె పెట్టుకుని 2 కప్స్ వాటర్ వేసుకోండి. నేను ఆ కప్తో ఒక పిండిని తీసుకున్నాను. 2 కప్స్ వాటర్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. హాఫ్ కప్ షుగర్ని వేస్తున్నాను. మీ స్వీట్నెస్ తగ్గట్టుగా షుగర్ని వేసుకోండి. ఒక 5-6 యాలకులు వేయండి. ఒకసారి ఇలా కలుపుకోండి. పంచదార కరిగిపోతే సరిపోతుంది. షుగర్ సిరప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. chasing
missing you, baby. ఫ్రై చేసిన బాల్స్ను కూడా పంచదార పాకంలో వేయండి. ప్లేట్ పెట్టి ఒక 20 నిమిషాలు పక్కన పెట్టండి. చూసారు కదా ఎలా పెద్దవయ్యాయో, అలాగే నాకు చాలా సాఫ్ట్గా కూడా వచ్చినాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే వెంటనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేసి కామెంట్ కూడా చేయండి. కిచెన్ క్వీన్ దేవి.